things to you. Okay. Firstly, I'll come there. Okay. Okay. So, first thing would be you deserve a big bow for all that you've been through, for all that you've faced, for all that you have faced and evolved as a person. Thank I'll you. come there right there. Thank Okay. you. Come give And me the a second thing is the hug only. Okay, okay, good. Yeah. So, firstly, Thank you. congratulations for all the movies. అన్ని కాలు పెడితే సూపర్ హిట్. ఐరన్ లెగ్ అని విన్నాను కానీ గోల్డెన్ లెగ్, ప్లాటినం లెగ్ అనుకుంటాం ఇది. సో అడుగు పెడితే సినిమా హిట్. అయ్యో. ఎక్కడ గీత, ఎక్కడ గీతాంజలి, ఎక్కడ మా శ్రీవల్లి, ఎక్కడ భూమా, కంప్లీట్లీ చాలా చేంజ్ ఉండే క్యారెక్టర్స్. బట్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ లో అట్లా జీవించినారు Thank మీరు. you. సూపర్ గా ఉన్నది. భూమా అంత సాఫ్ట్ గా ఎప్పుడు లేను కానీ ఐ హావ్ ఆల్సో ఫేస్ దట్. ఒకరు మ్యానిపులేట్ చేస్తుంటే, బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంటే, నన్ను గ్యాస్ లైట్ చేస్తుంటే కూడా సరేలే ఓకే అదే నిజమేమో అని చెప్పేసి నేను ఐ వాజ్ దాట్. బట్ ఒకానొక పాయింట్ లో కాదురా భూమా కాదు, మనకి శ్రీవల్లినే కరెక్ట్, నువ్వెవర్రా ఇట్లా అడిగితేనే కరెక్ట్, అట్లా అడిగితేనే సర్వైవ్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఐ రియలైజ్. అండ్ మూవీలో కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి, నాకైతే ఇది హారర్ మూవీ అనిపించింది. ఏంటంటే ఆ అద్దంలో సీన్ ఉంటుంది కదా, వేర్ యుల్ బి స్మైలింగ్, మళ్ళీ ఆ ఎమోషన్ అంతా కొంచెం అట్లా అది స్విచ్ అవుతా ఉంటుంది కదా, అది చూసినప్పుడు ఏమిరా ఇది దయ్యం సినిమా అని చెప్పి ఐ వాస్ క్లోజింగ్ మై ఐస్, అబ్బా అని చెప్పేసి ఆ మ్యూజిక్ అట్లే ఉండింది, హారర్ మ్యూజిక్ లాగా. దట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్. ఆ సీన్ లో ఐ గెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ హియర్ వుడ్ హావ్ రియలైజ్డ్ ఓకే ఇదే మన లైఫ్ లో కూడా జరుగుతోందేమో ప్రాబబ్లీ అని. చాలా మందికి ఆ రియలైజేషన్ రాదు ఇది మన లైఫ్ లో జరుగుతోందని చెప్పేసి. బట్ దట్ సీన్, ఆ ఒక్క సీన్, ఆ మూకీ డ్రామానే మొత్తం ఒక చార్లీ చాప్లిన్ మూవీ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. దాన్ని చూడగానే అర్థమైపోతుంది. ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్. అండ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అయితే నేను ఫుల్ క్లాస్ట్రోఫోబిక్ అయిపోయినా, అయ్యో 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 అని చెప్పేసి. అండ్ లాస్ట్ లో విక్రమ్ నీ అబ్బా అని చెప్పేసి పరిగెత్తుకుంటా పోయి తల పగల కొట్టేస్తే బాగుంటుంది అనేసి అనుకున్నా. దీక్షిత్ శెట్టి గారు కూడా చాలా బాగా యాక్టింగ్ చేశారు. ఆయన రియల్ లైఫ్ లో కనిపిస్తే కూడా గుర్తు పెట్టాలనిపిస్తుంది. గీతాంజలి కానీ, చావా మూవీ కానీ, తర్వాత శ్రీవల్లి. సో మా శ్రీవల్లి కూడా తీసుకొని లాస్ట్ కి వాటితో సంబంధమే లేకుండా మళ్ళీ భూమా క్యారెక్టర్ ఎందుకు తీసుకోవాలనిపించింది? బికాస్ యూ రిలేట్ టు దట్ క్యారెక్టర్ సో మచ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో కెన్ యూ టెల్ సంథింగ్ రియల్ లైఫ్ లో వేర్ యూ హ్యావ్ మూడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? సి లైక్ ఇలాంటి జర్నీ ఉంటాయి కదా, అంటే రియలైజింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ బీయింగ్ చేంజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది ఇట్స్ నాట్ అ 1-2 day ప్రాసెస్, ఇట్స్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. అంటే చిన్నప్పుడు నేను నిజంగా భూమ లాంటిదే. బికాజ్ టీచర్స్ ఏమైనా చెప్తే, ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా చెప్తే ఐ యూస్ టు, అంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్. బికాజ్ అంటే ఏమైనా ట్రామా లాంటివి అయిపోతే నేను బ్లాంక్ అవుట్ అవుతా. సో మెజారిటీ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్ నాకు బ్లాంక్ అవుట్ అయిపోయినా. నాకు ఈరోజు నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అది జరిగింది కదా, ఇది జరిగింది కదా అంటే నాకు గుర్తులేదు. బికాజ్ ఐ యూస్ టు బీ లైక్ ఇట్ వాజ్ సచ్ అ ట్రమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. అండ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అంటే ఇనీషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఇండస్ట్రీ లైఫ్ నో చెప్పలేకపోతుండే. ఒక ఒపీనియన్ ఉంటే ఐ యూస్ టు కీప్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ థింకింగ్ సమ్వన్ ఎల్స్ విల్ గెట్ అఫెక్టెడ్ బై ఇట్. కానీ నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ 5-6 years బ్యాక్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ అప్పుడు 5-6 years బ్యాక్ కొన్ని థింగ్స్ జరిగేటప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ డింట్ వాంట్, యునో. సో అప్పుడు ఐ టుక్ వన్ స్టాండ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్. కానీ అదైతే కూడా ఐ యూస్ టు బీ వెరీ స్కేర్డ్. I used to be like, okay, everni disappoint cheyakudadu, always have to be a certain way, always have to treat people nicely with kindness even if they're hurting me and all of that. Kani ee film chesin tarvata, ee film na daggaraku vachin tarvata, you know, there's been a sense of healing. And it's not about what other people want of you. You have to be kind, you have to be nice and, you know, treat everyone with kindness, but not at the cost of your own self-respect, your own, you know, your own happiness basically. So I feel like it's been a journey of almost 10-15 years, and today I make my own decisions, I take my own choices, I make my own choices, and I'm very happy. Did you have Durga in your life, or have you ever been
Durga in someone's life. No, as in Durga, I recently have found my Durgas, and of course, since school we had, but when I was in school, I didn't have. Because we were all trying to figure out our lives and everything. And also, me as a person, I wasn't very open about my feelings, even to my Durga. So, like, it's somewhere in between. I had a Hashu, Okay. in my life, but Durga came about very recently, and my girls are the best. Okay. I'm lucky. I also have 4 Durgas in my life right now. So yesterday, మీరు success meet లో you said everybody should have one Vijay Devarakonda in their life. Correct. So what is Vijay Devarakonda in your life? He's my best friend. Happy married life, best friend. Don't know what you're talking about. Yes. Okay. Hi, ma'am. Hi. Oh, hi. I'm Meghna. Hi, Meghna. Nice to Ma'am, meet you. first things first, you look damn pretty, ma'am. Thank you. How sweet. Thank you. Oh, ma'am, so as the girlfriend, what is the best advice you would like to give to us, especially the Gen Z? Wow. I feel like there's a generational gap right now. I feel so old right now. But, okay, let me tell you a few things. Genuinely be kind to your people. Not always men are wrong, not always women are wrong or right, either ways. But you be a Durga to someone's life. Be kind. Choose what you want to do in your life. Don't listen to people around you, because nobody knows anything better about your life than yourself. Okay? Nobody should have a power over you. Respect people's time, people's efforts, people's lives. Just know that be financially independent. That is the most important thing for a girl, because if you're not financially independent, you're always going to be dependent on either your mother, your father, your brother, or your partner. So be financially independent, make your choices, and make them wisely. Thank you. Thank you. Hi. అందరూ కొంచెం సాడ్ గా ఉన్నారు. నా లైఫ్ లో ఇలాంటి నెగటివ్స్ అసలు లేదు. ఫ్యామిలీ తరపున You should be so హ్యాపీ. మై పార్ట్నర్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, నా ఫ్యామిలీ, గాడ్, నాకు ఎక్కడ దిష్టి తగలకూడదు అందరి ముందు చెప్తున్నా. You are blessed, my friend. You are really blessed. ఫుల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కానీ, పార్ట్నర్ సపోర్ట్ కానీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కానీ క్రేజీ ఇచ్చి పడేసాడు నాకు దేవుడు. సో Good. I'm happy for you. ఆల్ ఐ కెన్ సే ఇస్, ఎవరి కోసమో డిపెండ్ అయ్యి అమ్మాయిలు అని తగ్గి అసలు ఉండొద్దు. ఏడ్చామా, వదిలేసామా, నెక్స్ట్ మినిట్ మనది మనం చూసుకోవడమే. ఎవ్రీ వన్, ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు సే దిస్, అంతే, ఇంకేం లేదు. I'm so proud of you. Thank ఐ you. లవ్ యూ. Thank you. Thank you. So proud of you. We all need such a person in our lives. So hi ma'am. Hi. So I'm Niharika. So Nice I to would meet love you, to Niharika. So I would love to ask, how was your experience working on this film compared to your previous film Sikandar with Salman Khan sir? Oh, Yeah. worlds apart. Sikandar was a very, as in, it was a very easy film. Okay. In terms of performance or in terms of the whole set and everything, it was a very easy film, and it's a commercial film, so it's got to be easy. Kani, in this film, it was very mentally taxing, very mentally difficult, Okay. because I had to live those moments, relive those moments. Yeah. So for me, mentally, I had to go into my dark spaces, which I see generally as an actor, no, because you want to do your best. Initially, when you enter the industry, Yeah. you want to give your best, kada. So what happens is, I'm not a trained actor. I don't know how to instantly cry, instantly laugh. I don't know how to do that. So నేనేం చేసేదాన్ని అంటే, I used to think of the worst in my life. And I used to feel emotional. And that emotions, I used to act it out on screen. Okay. For many films in the initial stages of my career. అప్పుడు ఏం అర్థమైందంటే, like, certain things when it happens in your life, no, it's like a wound. So every time when I had to perform, I used to peel that wound. I used to not let it heal. Yeah. So it was becoming very toxic for me. All these thoughts in my head and everything.
సో ఒక పాయింట్ అయిన తర్వాత ఆపేసిన. ఐ వాజ్ లైక్ నో, ఐ కాంట్ డూ దిస్, ఐ షుడెంట్ బీ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ మెంటలీ ఐ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్. కానీ మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాంటి ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పుడు I had to go and relive all those moments. But this time it really hit me hard. Okay. Because, first of all, I felt like I didn't deserve half the things that I went through. Secondly, I felt like I wish I didn't remember these things, you know. So, mentally, Girlfriend was a very, very difficult film to work for. Kani, because I walked through those doors, no, I felt liberated. Now I know I'm mature enough. I am exposed in like to the world knowledge enough to understand that it's okay. I can move on. It is good to move on. Ani ardhamayindi. So that's why I keep saying this film has been healing for me and very liberating for me. Okay, thank you. Like I don't know Telugu, so koncham understanding. Like, Oh, sweet. Which language? English, do you English. speak? Oh, sweet. Okay. But where are you from? I'm from Ranchi, Jharkhand. Oh, Yeah. how lovely. Okay. First question is from a business perspective. Like, how did you take the movie from a business perspective? We have been talking about the movie, the characters and all. But was it like on the first go, on the very first go, you were like ready for the movie because it is a very different kind of movie. So, from the business perspective, from the movie perspective, how did you take it in the first glance? So, if you're talking about business perspective, I remember conversations being, e film paina, we can have only certain amount of budget. You know, we can't exceed the budget. Generally, movies are shot in a certain budget. Kani, if one woman is leading the film, or if, say, if it's a emotional drama or romantic drama like this, the budget is very restricted. So I remember conversations being, inta budget undi, like only so much budget we have, we'll have to figure out how to wrap the film in this budget. So according to that, the castings happened, the locations happened, the costumes and everything, you know, everything happened. And I remember we shot it in the certain budget and it was ready. And after that, the OTT deals, the music rights, all these conversations started. For me as an actor, I've always been a part of big films, so I didn't understand the business aspect of it. Now, when I suddenly, you know, had this film and everything I was getting the knowledge of, then I understood that, like, because it's my solo, like, debut, you know, so for me it was very new. I didn't understand the business aspect of it. So ippudu, keep it the number of theaters, we didn't get a lot of like theaters, you know, we had very limited theaters. Also because we have very strong production house and everything, that was a great help. But nobody knew what the Girlfriend film was like. So they wouldn't be open to n number of theaters. We had one certain number of theaters, and also considering we had 3 releases in the same week from Telugu and all of that. So all these things also started adding up. Today, you guys coming and watching the film and supporting us has definitely helped the film in terms of, Nenu Repu, if I have to like headline another film, which means confidence is there in directors and producers and the business, generally people in the business saying, okay, this girl can, you know, do something. So now I'm doing this film called Maisa, which is again, I had told Maisa team that, guys, let the Girlfriend release. I don't know what's going to happen, but if the film doesn't work, I don't want you putting money on me, because I don't want to hurt you, because I know money is hard earned. You know, I don't take these things for granted. But they were like, no, we need to do this film with you because, you know, we need you. And so we started the film way before the release of The Girlfriend. But these things start becoming easier. In terms of tomorrow, if I have to do a film, I know that I have confidence in my audience that they will come and support me. They will respect me in terms of, okay, if this girl is doing one certain film, which means there's something in the film that we want to go and watch. So I feel like over the years, I've built that rapport with my audience. I've built that confidence with my audience. So business perspective, I think that.
మా మమ్మీ ఎక్కువ బయటికి వెళ్ళరు. నేను మా మమ్మీతో ఆ మూవీకి వెళ్ళాను. అండ్ షీ గాట్ ఎమోషనల్ సేయింగ్ విక్రమ్ వాళ్ళ మమ్మీ లాగా నేను ఉన్నా, అలా కామ్గా ఉండేదాన్ని ఇంట్లో. చెప్తుంది భూమా పెళ్లి చేసుకోవద్దు, ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు. షీ వాజ్ సేయింగ్ బిసైడ్ మీ హౌ ఇన్నసెంట్ మామ్స్. ఇప్పుడు మేమైతే అంత ఇన్నసెంట్ మామ్స్ లేం లే ఫ్యూచర్లో మా కిడ్స్కి. Throughout the film, you were really, really amazing. I know you might be very busy, and thanks a lot taking out your time and giving it to us. And Biggest hugs to your mother, yeah. Like, see, no man or woman deserves something like that. The only problem is there was no enough exposure, you know, in their time, in what they wanted. Our parents didn't get to choose to be with someone who they wanted to be with, you know. Arranged marriage and they were just put together and, you know, they were told to start a life together. It's not easy. Imagine spending the rest of your life with a person you don't know. People are open with that. That's good if they choose to be. Kani mana parents ki it breaks my heart today to know that there's actually a amma garu like this, you know, and this is ante their parents would have treated them a certain way, their grandparents would have treated them a certain way. So biggest hugs to your mom. yes, She she'll be deserves very happy all now. the love and only love. Being such an impacted movie to the audience, like how does it change from your perspective? Me life show in personal life ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉందా? లైక్ ఏదైనా చిన్న పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఫర్ యూ After doing the film? yes It's healed me and it's liberated me and it's given me so much more confidence as to ante ippurdaka if someone spoke something about me and నాకు ఎఫెక్ట్ అవుతుండే కదా. సో పీపుల్ వుడ్ బీ లైక్ రియాక్ట్ అవ్వకు, బీ ద నైస్ గర్ల్ బికాస్ దట్స్ వాట్ యాక్టర్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బీ లైక్ అని 9 years of my life I heard the same thing. అండ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ నా గురించి ఏమైనా చెప్తే బయట ఐ వాంటెడ్ టు రియాక్ట్ సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ, వై యూ లయింగ్ అని ఐ యూస్ టు వాంట్ టు సే సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ పీపుల్ జస్ట్ లైక్ told me to keep quiet, doesn't matter. ఒక్కరోజు ఇలా చెప్తారు కానీ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ పీపుల్ విల్ మూవ్ ఆన్, నార్మల్ అయిపోతుంది. ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ద వాయిస్ టు సే ఎనీథింగ్. కానీ ఐ థింక్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ నా వెన్ సమ్మన్ ఇస్ ఇన్ ద రాంగ్ ఐల్ బీ లైక్ సర్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. బికాస్ చాలాసారికి ఒక యాక్టర్ అయిన తర్వాత కొన్ని థింగ్స్ మనము చెప్పము కానీ చెప్పారని అంటారు, చేయము చేశారని అంటారు. యూ హ్యావ్ బికమ్ అ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇన్ అ వెరీ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ వే. నాకు అవన్నీ లేదు బాస్. నేను యాక్టర్, నేను వచ్చి యాక్ట్ చేస్తా, నా ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ పీపుల్ అండ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ this is me talking to my audience. This is not me entertaining them. This is the only chance I get to talk to you guys. సో ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ చేయాలని నాకు ఉంది, కోరిక ఉంది. అండ్ ఈరోజు చేసా. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ యాజ్ అ పబ్లిక్ ఫిగర్ ఆల్సో వెన్ someone like me, a girl like me comes into the industry and I don't have a background, bro. None of my family comes from film background. None of my friends are in this. Now of course I have friends in the industry, but for a long period of time I didn't. You know, so all these things used to affect me. I used to be like, okay, నాకు చెప్పాలని ఉంది కానీ అందరూ చెప్పకు అని అంటున్నారు, సో ఐ డోంట్ నో. కానీ టుడే I have this confidence and you guys have given me that confidence to ఏదైనా తప్పు చెప్తుంటే I want to say, sir, నేను చెప్పలేదు, అది నేను కాదు. in polite way. You know, of course, like I'm never saying don't be kind. Always be kind. Kindness is the most important thing. Kindness can save people's lives. And I choose to be kind. That is my core personality. That I'll never change. Kani, when it's not true, just be like, sir, please ala cheppakandi. I haven't said it, so don't misrepresent me. Because I feel bad and audience of course are going to feel bad. Annattu. I have the confidence to say that today. Like probably before I did this film I didn't. And I wouldn't have. So that's something that's changed. That's a very big thing in That's your a life. massive Yeah. thing. Yes. So First, this whole movie experience was like talking to my best friend and figuring out my life. I asked so many questions to myself, and your acting was surreal that
in that especially interval scene, I didn't feel like I was in theater. I was in the movie, in that room, in washroom. I also felt that much suffocated. And like there are so many moments like Vikram actions especially, they are so subtle. Even we have these discussions along with my girlies like నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అదే లవ్ చేయట్లేదే, నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇదే వేసుకొని ఇవ్వట్లేదు, నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అక్కడికి పంపించాడు. We talk like achievement, bro, నా గ్రీన్ ఫ్లాగ్ బ్రో, నన్ను డ్రెస్ వేసుకొని ఇచ్చాడు. నో, ఇట్స్ మై చాయిస్, నీదేముంది దాంట్లో. వీఆర్ సో ఎలోన్ ఇన్ దిస్. అసలు ఈ మూవీ కొంచెం ట్రొమాటిక్, ఇవన్నీ ట్రిగర్ చేస్తుంది. లైక్ అను షేర్ అండ్ తను షేర్ చేసింది. దిస్ మూవీ సో ట్రొమాటిక్, ఇదంతా ట్రిగర్ చేస్తుంది. బట్ జస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ సమ్వన్ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్, అదే ఇది కనిపిస్తుంది, వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ త్రూ ఇట్ అండ్ సమ్వన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. రాహుల్ రవీంద్రన్ సార్ showing it on the big screen, we are so happy that we are not alone in this. That is making us happy. A trauma anta pakkan padesi, we are celebrating that we are not alone in this. Inta mandi unnaru, maybe I can come out of it. Anna, you are so brave. ఈ మూవీ మేము చూడడం వల్ల మీకు ఎంత ఇంపాక్ట్ చేసిందో ఐ డోంట్ నో, బట్ ఆ మూవీ చూడడం వల్ల నాకైతే చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ చేసింది. ఐ ఫీల్ లైక్ డిఫరెంట్ పర్సన్ రైట్ నౌ. So is there any moment or scene in this movie that changed your perspective of love or relationship? Because it all happened to us. I think chala jarigindi makaithe. So is there any moment for you in this movie that changed your perspective about love or relationship? Today when all of you are sharing this pain, నేను మూవీ చేసేటప్పుడు ఐ డిడ్ ఇట్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ నాకు మాత్రమే జరుగుతుంది, నాలాంటి ఒక కొంతమంది ఉంటారు, సో వాళ్ళకి ఫిల్మ్ చేస్తున్నా. ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ నీష్ ఫిల్మ్, వెరీ స్మాల్ క్లోజ్డ్ గ్రూప్ ఫిల్మ్. నేను జెన్యున్లీ అట్లా అనుకున్నా, ఎందుకంటే నాకు జరిగేటప్పుడు ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ అలోన్, నాకు మాత్రమే జరుగుతుందని. కానీ ఈరోజు మీరందరూ మీ స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు నాకు నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఐ విష్ దెర్ వాజ్ నో సో మచ్ పెయిన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. I wish there was happiness. I wish people chose to be happy. I wish people chose to be kind. కానీ అలా అనిపించట్లేదు. People are suffering. People are sad. People are feeling one sense of suffocation. And మీరందరూ చెప్పేటప్పుడు నాకు అంటే I'm so happy that you guys are opening up and healing from this. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత బాధ ఉంది కదా అని నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. బట్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, ఐ డోంట్ థింక్ లైక్ లక్కీలీ I have a partner who has healed me from a pain that he didn't cause. Wow. So for me as Bhuma, he's helped me heal. Like how this film is for me, he has the same equal, like I have to give him that applause. I have to thank him for it. No, seriously, because I genuinely feel like the person who you choose to be will make you or break you. Anything in life, whatever you choose in life will make you or break you. So please choose wisely. And there's so many amazing men, there's so many amazing women.